record. So Kubernetes service, first where we want to go, we have to go to the create and Kubernetes cluster. So there, the Kubernetes cluster, we have to go for this resource group, whatever I have created earlier. And again, there are some issues to. I will come from the first again. Next node rules. After that access. After that, we have to give some agent demo one, something like that I am giving. So that is the name of my cluster. So even here also I am giving agent demo one, the node pools, and also next access. So these and all we have to give as it is. Don't change them. So by default, whatever the system is taking, we have to give same tags, review and create. It will validate. So once it is validating, we have to create the cluster. Keep on going for some time. After the deployment is created, we have to go for the connect and we have to connect our resource group and also the AKS cluster, Azure Kubernetes Service Cluster. So let us wait for the creation of the AKS.
The deployment is still in progress. Okay, now the Kubernetes deployment is actually completed. Okay, so our first thing is we have to create the pods. So go to the resource, go to the resources, that Kubernetes service, whatever it is there, and there you have to click on the connect and copy the command, this first command to connect your resource group subscription. I think so. You have to go for this PowerShell. Click on the PowerShell, which is there at the top bar. Now, whatever you have copied, now to the go to this place and paste and press on enter. Okay. So next, after that, go for the download this resource group and also the Azure Kubernetes Association, where you want to give the information about that. Press enter. Now, once this is done, what I see is already over. Yesterday we have created, no? That's why it is showing like that. Why? So now I can able to find the kubectl command, kubectl get pods. So yesterday we have saw like how to create the pods. So for now there are no pods available. Okay, so I will just show you one more time how to create the pods here. Kubectl space. Kubectl is the runtime command for the Kubernetes. So run, and I am giving my first pod and image and stack simplify. This is my clone of from the. This is not this image you will get it from your organization. So I am using a sample image, that is stack simplify cube nginx 1.0.0. So my pod name is my first pod. My first pod is my pod name. Okay. So this pod name will be available inside the node, and that node will be available inside your Kubernetes. So now my first pod is actually created. So now I can able to find out the whatever I have created. So I can able to find out here. I think now so hyphen go wide, just will wide means it will give the all information. So it's there available inside the AKS node. So to see the all nodes, whatever they are available for me, what I can do, I can go for the kubectl get nodes hyphen wide means more information. So I have only one node. Under this node only, my pod got created. Okay. So again here, suppose okay. So if I want to delete my particular or describe, if I want to see more information about my pod, I can go for kubectl space describe my first pod.
So there is some uh, there is some information about the pod when it is created, and also what is the labels for it, what is its IP address. All this information I can able to detail information I can able to find from this. Okay. So next, if I want to delete this pod, I can go for the deletion. That is cube delete pod my first pod kubectl kubectl delete pod my first pod. So now my pod got deleted. So even you can find here kubectl space get pods. So we won't find anything right now because I have just now created my deleted my pod. So even we can also we can also do the replicas, or we can also create the logs for our pod. So I will go and create again my pod, whatever the previous command is there, cube cube nginx, and here 1.0. So let me create here like my first pod -1. So and also if I go for checking the pod, it's still running actually. So we will run one more time. So for this again again I can go for the logs for that kubectl space logs space my first pod -1. Okay, this will give the information since the problem is with the image itself is not showing. Okay, so let me take one more image. There is some issue with the image what it is created. Let me do here. Ah, 1 second.
సార్ మ్యూట్లో మాట్లాడుతున్నాను. I was mentioning that here we can able to find out the pods logs, as well as we can able to find out the with -f. What we can do is we can able to check the streamed logs, means ongoing currently how it is happening. So that updated information also we can able to find out with the -f. Okay. So next, after that, delete anyhow usa about the delete. So kubectl get all. So this will give all information about the current system. So whatever the pods created, whatever the service is there, this service is actually Kubernetes service that what we have created. That is a master service. Under that service, nodes will be there. Under the nodes, pods will be there. In the pods, application will be there. Okay. So and also if you want to know more information about the pod, so you can go for kubectl space exec command and -it. So this is just like to find the to connect. I mean to find the more information about the pod, means about the logs or something. So my first pod, so where I am giving -, and ls. I think this is a system defined function. Let me give. It is a container. We get otherwise we'll get like this also, get all -, all namespaces. With this command also we'll get the all details, whatever the namespaces available, whatever the namespaces available, whatever the pods available, previously pods as well as running pods, which these pods are running by the system. We are not running. We are running only this my first pod. Okay. So that is now back off. And also there are the namespace and services. Also we can able to find these are the services, and also these are the internal information about the Kubernetes system that is like available for us. Okay. So for every pod, so for every pod, ప్రతి pod కి కూడా మనము రెప్లికా సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. రెప్లికా సెట్స్ అంటే ఏంటంటే వన్ ఆర్ మోర్ సపోజ్ రెప్లికా సెట్స్ ఏంటంటే బ్యాకప్ అన్నమాట. సపోజ్ ఒక పాడ్ మీకు రన్ అవుతుంది, దాంట్లో మీకు అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మీకు అది అవసరం లేదండి. సో ఆర్ సబ్ క్రాష్ అయిపోయింది. అలాంటి కేసెస్లో మనము రెప్లికా సెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అది బ్రింగప్ అయ్యి ఆ బిల్డ్ రన్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇట్లా. సో అగైన్ నేను ఒక పాడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో రన్ మై ఫస్ట్ మై పాడ్ ఇన్ఫో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాను. సో వేర్ పాడ్ ఇన్ఫో అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రన్ పెట్టి
రన్ పెట్టి మై ఫస్ట్ పాడ్ చేసుకొని దాని తర్వాత హైఫన్ ఇమేజ్ hyphen image and so the next one is like one of the cube stack simplify forward slash cube hyphen hello colon 1.05. సో ఇదొక ఇమేజ్. సో నేను మై ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకొని రన్ చేసి సో ఇమేజ్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో గెట్ పార్ట్స్ కమాండ్కి వెళ్తాను. సో కరెంట్లీ మై పాడ్ ఇన్ఫో అనేది రన్ అవుతా ఉంది. సో యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రన్నింగ్. ఇది రన్ అవడం మనం చూస్తాము. సో నెక్స్ట్ నేను దీనికి రెప్లికా సెట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. రెప్లికా సెట్ అంటే ఏంటంటే డూప్లికేట్ అన్నమాట. అంటే ఒకవేళ ఈ మాస్టర్ పాడ్ అనేది డౌన్ అయిపోతే అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం రెప్లికా సెట్ని మనం క్రియేట్ చేసి ఆ సెకండరీ పార్ట్స్ అంటారు, ఆ సెకండరీ పార్ట్స్ని మనం బ్రింగప్ చేయొచ్చు అనమాట. అది మనం పెట్టుంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా అది రెప్లికా సెట్ ఎనేబుల్ అవుతాయి. కరెంట్లీ ఈ రెప్లికా సెట్స్ ఏమీ లేవు, ప్రస్తుతానికి రెప్లికా సెట్ మన దగ్గర ఏమీ లేవు. సో నేనేం చేస్తాను, ఫస్ట్ నేను ఒక రెప్లికా సెట్ క్రియేట్ చేస్తాను దానికోసం. సో దట్స్ లైక్ hyphen kubectl creates దాని తర్వాత నేను సెకండ్ స్ట్రక్ అవుతా ఉంది. నా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. ఇప్పుడు అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు ఆఫ్ అయింది. ఆఫ్ అయిందా? ఒక్క నిమిషం. వన్ సెకండ్. ఇప్పుడు స్టేబుల్గా ఉందా? ఇప్పుడు షేర్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఇది క్లౌడ్ డ్రైవ్ వెళ్తాను. సో ప్రస్తుతం అయితే ఏమీ లేదు. సో నేను ఇక్కడ రెప్లికా సెట్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. రెప్లికా సెట్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో సెకండ్ ఐ విల్
ఫస్ట్ నేను ఒక YAML ఫైల్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. రెప్లికా సెట్ డెమో డాట్ YML అంటారు. యాక్చువల్గా మనం కుబర్నెటిస్లో ఆల్ ద టైమ్ మనం ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ రాస్తాము అంటే అది యామెల్ లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ ఏమి ఉండదు, అదొక ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కీ డినోషన్స్ లెక్క ఉంటాయి. అందులో మెటాడేటా, రెప్లికాస్ ఇవన్నీ మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ దీని మూలంగా మనం రెప్లికాస్ వచ్చు. మనం ఇందులో రెప్లికాస్ ఇచ్చినప్పుడు అది యాక్చువల్గా క్రియేట్ అవుతుంది. రెప్లికాస్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం అది యాక్చువల్గా రెప్లికాస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మనం ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ YAML ఫైల్ ఉంది. లెట్ మీ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసినప్పుడు అక్కడ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ API వర్షన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మన యాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. అది వచ్చేసి యాప్స్ -1 అనే ఒక శాంపిల్ నేమ్ ఇస్తాము. ఇది నా API వర్షన్ అనేసి నేను ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఇట్. సో కైండ్ వచ్చేసి రెప్లికా సెట్. మన రెప్లికా సెట్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి రెప్లికా SCT సెట్. సో దాని తర్వాత మెటాడేటా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద పేజ్ అన్నమాట, మీనింగ్ ఇన్ జనరల్ మీనింగ్. సో దీంట్లో వచ్చేసి రెప్లికా సెట్లో వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఇస్తాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని పేరు వచ్చేసి నేను మై హలో వరల్డ్ అని ఇస్తున్నాను. మై హలో వరల్డ్ RS అని ఇస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను లేబుల్స్ ఇస్తాను. లేబుల్స్ నేను ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. LEBL లేబుల్. ఇది కింద నేను యాప్ అని ఒకటి మెన్షన్ చేసుకొని యాప్ హలో వరల్డ్ అని మెన్షన్ చేసుకోవాలి. హలో వరల్డ్, హలో వరల్డ్, మై హలో వరల్డ్ ఆర్ సంథింగ్. యూ హావ్ టు మెన్షన్ హియర్ మై హలో వరల్డ్. సో దాని తర్వాత ఈ లేబుల్స్ మెటాడేటా స్పెక్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద స్పెసిఫికేషన్స్. సో ఇక్కడ మనం రెప్లికాస్ ఇస్తాము. రెప్లికాస్ నేను 3 అని ఇస్తాను. రెప్లికాస్ 3 అంటే ఈ యొక్క వాట్ ఎవర్ నేను పాడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో దానికి 3 రెప్లికాస్ నేను క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో సెలెక్టర్ అంటే మన వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ సెలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది. సో దానికి మ్యాచ్ లేబుల్స్ అంటే MATCH మ్యాచ్ లేబుల్స్, LABELS లేబుల్స్. దాని తర్వాత యాప్ హలో వరల్డ్. నేను నా వాడి పేరు హలో వరల్డ్ అనమాట, హలో వరల్డ్. సో స్పెక్ అండ్ ఆల్సో రెప్లికాస్ కింద సెలెక్టర్ కింద మ్యాచ్ లేబుల్. అంటే వీఆర్ వాట్ ఏ అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కింద ఉన్న మై హలో వరల్డ్, పైన లేబుల్స్లో ఉన్న హలో వరల్డ్ ఒకటిగా పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో దాని తర్వాత టెంప్లెట్. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ సెలెక్టర్ కింద టెంప్లెట్ కోలన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటాడేటా. సో ఇది స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఇది మనం ఇంకా బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. సో ఏదన్నా రెప్లికాస్ మీరు ఎలా క్రియేట్ చేసినారు అనేసి అడుగుతారు. సో త్రూ YAML ఫైల్ కానీ కమాండ్ లైన్ కానీ నేను క్రియేట్ చేశానని చెప్పాలా. సో ఈవెన్ మనము యాక్చువల్గా ప్రిఫరబుల్ వచ్చేసి YAML ఫైల్ ద్వారా మనం ప్రిఫరబుల్గా చేయొచ్చు.
సో ఈవెన్ మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఏదైనా రెప్లికా సెట్ క్రియేట్ చేయాలని డైరెక్ట్గా మనం హైఫన్ రెప్లికాస్ ఫ్రీ అని కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ YAML ఫైల్ అనేది రికమెండెడ్ ప్రాసెస్. సో దాని తర్వాత లేబుల్స్లో మళ్ళీ యాప్ మై హైఫన్ హలో వరల్డ్. సో అగైన్ ఇక్కడ మెటా డేటాకి కింద స్పెక్ అని వస్తుంది. సో స్పెక్యులేషన్ కంటైనర్స్ అగైన్ దీనికంటే వచ్చేసి కంటైనర్స్ కోలన్. దాని తర్వాత హైఫన్ కంటైనర్ హైఫన్ స్పేస్ నేమ్ కోలన్. సో మై హైఫన్ హలో వరల్డ్ హైఫన్ యాప్ అన్నమాట. ఈ హైఫన్ హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ ఉంది. దాని తర్వాత ఇమేజ్, ఇక్కడ నేను ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇందాక నేను క్రియేట్ చేసినాను కదా స్టాక్ సింప్లిఫై క్యూబ్ అని. స్టాక్ సింప్లిఫై /cube హైఫన్ హలో వరల్డ్ :1.0.0. సో ఫస్ట్ API వర్షన్, దాని తర్వాత కైండ్ రెప్లికా సెట్, మెటా డేటా, నేమ్, హలో వరల్డ్ RS, దాని తర్వాత లేబుల్స్ మై హలో వరల్డ్, స్పెక్లో వచ్చేసి రెప్లికాస్, సెలెక్టార్ వచ్చేసి మ్యాచ్ లేబుల్స్, యాప్ హలో వరల్డ్ ఏ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాము, టెంప్లెట్ దేనికి మై హలో వరల్డ్కి. సో దాని తర్వాత స్పెక్లో వచ్చి కంటైనర్స్ హైఫన్ నేమ్ మై హలో వరల్డ్ యాప్, ఇమేజ్ స్టాక్ సింప్లిఫై క్యూబ్ హైఫన్ హలో వరల్డ్ :1.0.0. సో ఇది నా అప్లికేషన్. నేను దీన్ని ఎస్కేప్ చేసి WQ అంటే రైట్ అన్నమాట. రైట్ చేస్తే సో ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి VI పెట్టి చెక్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ నేను క్రియేట్ చేసిన అంతా ఉంటుంది అన్నమాట. క్లిక్ చేస్తే అది క్విట్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఎవర్ నేను ఇప్పుడు YAML ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేసినాను, వాట్ ఎవర్ నేను YAML ఫైల్ క్రియేట్ చేసినాను. సో దానికి నేను ఓకే I think same kubectl space create space -f replica set demo.yml. I think the same thing is also same thing, whatever is there, replica set demo. So ఇప్పుడు నేను VI replica set ఓకే whatever క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ నేను దీన్ని run I have to run it. So just like I have to go and create the kubectl క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అప్లై చేయాలి. kubectl స్పేస్ అప్లై -f and replica set whatever is there అప్లై చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఇది రెప్లికా సెట్
క్రియేట్ అయ్యింది వాట్ ఎవర్. అండ్ ఆల్సో నేను kubectl స్పేస్ get pods -y. సో చూడండి, నేను ఈ పార్ట్స్ క్రియేట్ చేసినాను. మై హలో వరల్డ్ ఆర్ఎస్ అంటే రెప్లికా సెట్. ఓకే, ఈ 3 రెప్లికా సెట్స్ క్రియేట్ అయినాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఒక రెప్లికా సెట్ ఫెయిల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక రెప్లికా సెట్ కూడా మనకు అవైలబిలిటీలో వస్తుంది. ఈ మై హలో వరల్డ్ ఆర్ఎస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే we will get it from this name. దీని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ లాగా వస్తాయండి. అంటే దీని ఎక్స్టెన్షన్ విత్ సమ్ హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ లెక్కన అది 3 రెప్లికా సెట్స్. నేను 3 ఇచ్చా కదా రెప్లికా సెట్స్, అదే విధంగా నాకు 3 రన్ అవుతూ ఉంటాయి ప్యారలల్గా. ఒకవేళ ఒకటి డౌన్ అయినప్పుడు ఇంకోటి ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో